Attention, nous sommes maintenant au DEFCON 1. Verillage, total de la sécurité, des armes nucléaires, Russes dans l'espace. Le pays recement test, un missile, hypersonic capable d'emporter une charge nucléaire. Les missiles et avions hypersonics pareillement représentent l'avenir de la guerre. L'une des armes nucléaires les plus puissantes au monde est la bombe nucléaire B-83. Le poids lors de l'arsenal américain pesant environ 2,400 livres, soit 1,100 kilograms, et mesurant 12 pieds, soit 37 meters, de long, avec un diamètre de 18 pouces, ou 46 centimeters, LAA, pepres, d'une petite voiture. Mais, à l'intérieur de cette structure, imposante se cache une force de destruction inimaginable. La B-83 est une bombe gravitationnelle, ce qui signifie qu'elle est larguée depuis un avion et dépend uniquement de la gravité pour atteindre ses vols. Aucun moteur ni système de propulsion, seulement une chute libre. Cela peut sembler simple, mais la dévastation qu'elle peut provoquer est tout sauf simple. Transporté par des bombardiers stratégiques, comme le bombardier furtif B-2 et le B-52 Stratofortress. Le B-83 P-8, livré profondément en territoire ennemi. Avec une puissance explosive pouvant atteindre 12 mégatonnes de TNT, le B-83 est environ 80 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima, dont la puissance était d'environ 15 kilotons. Pour mettre cela en perspective, imaginez l'énergie explosive de 12 millions de tonnes de TNT détenant en un seul instant. Mais la B-83 n'y repose pas seulement sur sa puissance brute. Elle est conque pour pénétrer les bunkers souterrains, s'enfonçant dans la terre avant d'exploser. Quant au nombre de ces armes existantes, les chiffres exacts sont classifiés, mais les experts estiment qu'environ 650 B-83 ont été produits, et qu'environ 200 seront encore en service actif. Ce nombre a diminué au fil des années en raison des traits de réduction des armements et des efforts de modernisation. En réalité, il existe des plans visant à retirer totalement la B-83 au profit d'armes nucléaires plus modernes et de plus faible puissance pour comprendre le véritable ampleur de la puissance destructrice de la B-83. Imaginons une seule détonation aérienne au-dessus de Pékin, en Chine. La boule de feu immédiate engloutirait une zone de plus de 4 square kilomètres, vaporisant tout dans son rayon. Les bâtiments s'effondreront dans un rayon de 75 km sous l'effet de l'onde de choc intense, écrasant une grande partie du centre-ville. Les vitres se briseraient jusqu'à 21 km de distance, projetant des éclats de verre, et causant des blessures, même dans les quartiers. Le rayonnement thermique provoquerait des brûlures d'ultracine, degrés chez toute personne située dans un rayon de 13 km, couvrant une zone de plus de 500 square kilometers. En termes humains, une telle explosion pourrait entraîner environ 15 millions de morts immédiates et plus de 3 millions de blessés. Et cela avec une seule bombe B-83. Les États Unis exploitant environ 76 bombardiers B-52 Stratofortress autrefois capables d'emporter jusqu'à 8 bombes nucléaires B-83.
Cependant, en 2010, la commandement stratégique américain a retire les bombes nucléaires gravitationales de l'arsenal du B-52. L'appareil n'étant plus consider capable de survivre aux défenses aériennes modernes. Aujourd'hui, sous la flotte américaine, D-19 bombardiers furtifs, B-2 Spirit, est chargé de livrer des bombes nucléaires gravitationales, y compris la B-83, shocking pouvant transporter jusqu'à 16 bombes nucléaires B-83. Fella signifie que la potentiel de destruction ne s'est limitée sous bombe, mais pour impliquer de multiples détonations simultanées, augmentant exponentiellement l'impact destructeur en imaginant l'ampleur réelle des armes nucléaires. Et la quatrième place s'est trouvé le missile Trident II. Pierre angulaire de la dissuasion nucléaire des États-Unis et du Royaume-Uni, contrairement aux bombes gravitationales comme la B-83. La Trident II est un missile balistique lance-pierre en sous-marin. OS LBM, la missile Trident II est un merveille d'ingénierie pesant environ 59,000 kg, et mesurant 135 mètres de long. Il s'agit d'un fusil à 3 étages, a combustible solide capable de parcourir plus de 12,000 km. Cette portée incroyable lui permet de frapper pratiquement n'importe quel cible sur la planète depuis des sous-marins dissimules sous la surface des océans. Ce qui distingue véritablement la Trident II est l'utilisation de véhicules de rentrée indépendamment ciblables multiples OUMIRV. Chaque missile peut transporter jusqu'à 8 ogives nucléaires, généralement des W-88. Chacun ayant une puissance de 475 kilotons, soit environ 30 fois la bombe d'Hiroshima pour chaque ogive. Ainsi, un seul missile Trident II peut frapper plusieurs cibles sur une vaste zone, multipliant son pouvoir destructeur. Son système de guidage est extrêmement avancé, combinant navigation astro-inertial et mises à jour GPS pour une précision remarquable, capable d'étendre une cible à moins de 100 mètres après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Le Trident II est déployé sur les sous-marins de classe Ohio pour la marine américaine et sur les sous-marins de classe Vanguard pour la Royal Navy, offrant une capacité de seconde frappive essentielle à la dissuasion nucléaire. Pour comprendre son impact, peut-il imaginer un seul missile Trident to lance vers Moscou, avec ses 8 ogives visant la même zone. Pour un effet maximal, la puissance combinée serait d'environ 38 mégatons de TNT. La boule de feu engloutirait plus de 10 square kilometers, vaporisant tout dans son rayon. Les bâtiments seront détruits dans un rayon de 11 km, et le rayonnement thermique provoquerait des brûlures du 3e degré jusqu'à 22. km. Les bilans humains seraient dupliant plus de 28 millions de morts immédiates et 46 millions de blessés. Pour un seul missile, les États-Unis exploitant 14 sous-marins nucléaires de classe Ohio. Shocking pouvant transporter jusqu'à 20 missiles Trident II, soit 280 missiles patrouillant dans les océans, avec 8 ogives par missile. Cela représente jusqu'à 2240 ogives nucléaires pour une puissance total équivalente à 1064 megatons de TNT, soit plus de 70,000 bombes d'Hiroshima. À la troisième place figure le missile balistique intercontinental chinois DF-5,
notamment essa variante DF5C. CE, missile jaunt, Mazur, plus, D32 miters, ETPAs, environ 183 tons. Introdu dans, les années 1980, il reste, un pilier, de la dissuasion, nucléaire, n'ayez, essai porté, atteint, 15,000 kilometers. Lui permettent, de frapper presque, n'importe, quel cible mondial depuis la Chine. Les versions, modernes, peuvent transporter, jusqu'à 12 ogives, nucléaires, d'une puissance, d'un mégaton chacun, environ 66 fois, Hiroshima, si toutes, frappant la même zone, la puissance atteindrait 12 megatons, soit 800 fois Hiroshima. Imaginons un DF5C, frappant Washington. DC, la boule de feu, vaporiserat, tout dans un rayon supérieur à 3 km. Les bâtiments résidentiels s'effondreront jusqu'à 16 km, et des brûlures mortelles pourraient atteindre 35 km. Les morts pourraient dépasser 1 million. Avec plus de 18 millions de blessés. Pour un seul missile, la Chine posséderait entre 20 et 30 missiles DF5. À la deuxième place se trouve la missile russe A-36, connu par l'OTAN sous le nom de Satan. Développe pendant la guerre froide, il est l'un des missiles les plus puissants jamais construits, mesurant plus de 32 mètres et pesant environ 210,000 kilograms. Il peut atteindre une portée de 16,000 kilomètres. Il peut transporter jusqu'à 10 ogives nucléaires d'une puissance d'1 mégaton chacun. Soit une puissance totale de 10 megatons, environ 666 fois Hiroshima. Certaines variantes portant une ogive unique de 20 megatons. Une explosion de 15 megatons, au-dessus de San Francisco vaporiserat, tout dans un rayon de 3 km, détruirait massivement la baie, dans un rayon de 17 km, et provoquerait des brûlures jusqu'à 40 km plus d'un million de morts seraient probables. La Russie posséderait environ 46 missiles A-36 M2 operationals. Enfin, NT des listes se trouve la missile russe RS-28 Sarmat surnommé Satan II. CE, missile balistique intercontinental représente l'armement nucléaire moderne, conçu pour remplacer les anciens missiles Satan. Il est capable d'éviter les systèmes antimissiles et délivre d'énormes charges à l'échelle mondiale, pesant plus de 208 tonnes et mesurant plus de 35 mètres. Il peut transporter jusqu'à 10 ogives lourds, OU 15 plus légers, ainsi que des contre-mises, et sa portée dépasse 18,000 km. Il peut utiliser un système de bombardement orbital fraction, permettant de toquer n'importe quelle direction. Y compris au-dessus du pale sud, certaines estimations suggèrent une charge théorique de 50 megatons. Comparable à la bombe, l'explosion nucléaire la plus puissante jamais réalisée, une explosion de 50 megatons, au-dessus de New York vaporiserat, tant un rayon supérieur à 5 km, détruirait massivement plus de 2,000 square kilometers et provoquerait des brûlures jusqu'à 60 km. Les morts pourraient dépasser 7 millions. Pour comparison, les bombes de 1961 fut visible à plus de 1,000 km. Mais quest CEQ2 cela signifie aujourd'hui. Malgré l'arsenal impressionnant de la Russie sur le papier, des événements récents ont cité des doutes quant à ses véritables capacités
la missile, sarmat, ore, explos, law, dune, essay, lacent, un enorme, crater. Combine, aux difficultés, rencontres, lors de la guerre, en Ukraine. Certains estimant que la Russie pourrait ne pas être aussi redoutable qu'on le pensait, mais plutôt un tigre de papier, portant, lors d'une échange nucléaire, à grande échelle, même quelques missiles, issus des près de 6,000 ogives nucléaires russes, provoqueraient des destructions inimaginables au etsunis. Mais la véritable défi n'est pas de savoir qui possède la plus grosse bombe. La véritable défi est de s'assurer que ces armes ne soient jamais utilisées, car dans une guerre nucléaire, il n'y a pas seulement un monde en ruines. Tout le monde